friends, வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது different types of fruit salad. வாங்க அது எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்னோட சேனலுக்கு புதுசா இருந்தா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் போடுற நியூ போஸ்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிபிகேஷன் வரணும்னா பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணி அதுல ஆல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இதை எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரூட் சாலட் பண்றதுக்கு அதுக்கு மேல விடுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சிரப் ரெடி பண்ணிக்குவோம். லெமன் ஜூஸ் வித் ஹனி. இந்த லெமன் ஜூஸோட ஹனி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராபெரி, மேங்கோ, கிவி, பனானா. இது மேல நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்க லெமன் அண்ட் ஹனி சிரப். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. Next one, pineapple, muskmelon, mango, grapes, and honey lemon syrup. இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். Third one, mango, strawberry, banana, kiwi, pineapple, grapes. Lemons, honey syrup. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. Three types of fruit salad ready. நீங்களும் உங்க வீட்ல இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.